Good morning, all of you. I hope you are all safe and well at your home. As you all know, I am your science teacher, Richa Mehta. And guys, please stay at the home. Don't go outside until it is extremely necessary for you. So now let's start. Till now, in last two lectures of physics bridge course, we have learned about distance, speed, time, force, uniform motion, non-uniform motion, right? Now let's move forward. Now let's study about distance time graph. We have studied that the distance, speed and time describing the motion of an object are related to each other, and now let us refresh the some skills on distance time graph, or graph representing the motion of an object, right? So this is distance time graph. A distance time graph shows how far an object has traveled in a given amount of time. In such a graph, the distance is represented on y-axis and a time is represented on x-axis. As you all can see, a graph paper, you need a graph paper, ruler and pencil, and the horizontal line, which is the sleeping line, that represents x-axis, which is time, and y-axis, which is vertical line, which represents distance. So let's look at a question and understand it with more clearance. Raj traveled from Lucknow to Kanpur in his car and made a note of total distance he traveled every hour in the table given below. Plot a distance time graph to show Raj's journey. The given data is this table can be plotted on the graph paper. Now let's understand how to plot this data on a graph paper. Time is given, distance is given. So using that, we know distance is mentioned on y-axis, horizontal line, and time is mentioned on x-axis, which is vertical line or sleeping line. So let's see the whole procedure step by step, how we will draw the lines. Let's refresh, as you already know, but let's have a quick review. So step 1, you will do two perpendicular lines on a graph paper which represents two axes. Here the sleeping line, this line is x-axis and this line is y-axis, which is shown here. Now we will mark as that points center as an O. The perpendicular line which meets here is O, and this is x-axis and this is y-axis. So distance, we already know that we have given in kilometers, and time, which is we measure in hours in graph. Label them, that time is in hours and distance is in kilometers. Now we will compare this with the graph. So for that, we need to make a marking of how many hours and how many kilometers or how many distance we need to cover. For that, subtract the lowest data value from the highest data value for each quantity for both x and y. So here 3 minus 0 is 3 hours and 75 minus 0 is 75, which is for y-axis. This information helps us provide both the axes in such a way that all readings can fit on the full graph paper. The x-axis should be able to include a time of 3 hours and y-axis should be able to include the distance of 75 km. Determine the numerical value for each grid that best fits the range of each quantity. એટલે એક્સ એક્સિસ જે છે એના ઉપર જે ક્વોન્ટિટી મૂકવાની છે એ માઇનસ જ્યારે આપણે અહીંયા કર્યું 3 minus 0 is 3 and 75 minus 0 is 75, આ કર્યું એના મતલબ આપણને ટોટલ ક્વોન્ટિટી ખબર પડે છે કે આપણે કેટલી મૂકવાની છે, કેટલા નંબર સુધી. તો 3 અવર્સ છે તો 0 1 2 3 એવી રીતે 3 અવર્સ. 75 કિલોમીટર છે તો એના કયા માર્કિંગમાં 0 10 20 30 એવી રીતે માર્ક કરશું કે 0 5 10 કે પછી 0 25 50 75, કેટલો ડિસ્ટન્સ પર આપણે માર્કિંગ કરશું જેથી આખું માર્કિંગ ગ્રાફ પેપર પર ફિટ થઈ જાય. આ એટલો મોટો છે એનો. હવે આ કેસમાં આપણને 3 અવર્સ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે એક્સ એક્સિસ પર, તો એ ડિસ્ટન્સ પર આપણે
આપણે 3 જ માર્કિંગ કરવાના છે. તો એ ડિસ્ટન્સ પર આમાં ગ્રાફ પેપરમાં જ્યારે એક બોક્સ છે એ 1 સેન્ટીમીટરનું છે, તો આપણે અહીંયા 1 2 3 4 બોક્સીસ લઈએ, મતલબ 4 સેન્ટીમીટર લઈએ ત્યારે એ 1 અવર થાય છે. તો એવી રીતે બીજા 4 બોક્સીસ લઈએ 4 સેન્ટીમીટર ત્યારે બીજું 1 અવર, અનધર 4 બોક્સીસ then અનધર 1 અવર, એમ કરીને એક્સ એક્સિસ પર આપણે ટાઈમ ડિનોટ કર્યું. એવી જ રીતે વાય એક્સિસ પર 5 ના 1 સેન્ટીમીટર એટલે 5 કિલોમીટર, એક બોક્સ એટલે 5 કિલોમીટર. સો વી વિલ ટેક 5 boxes, then we will mark 25, again 5 boxes, then we will mark 50, again 5 boxes, then we will mark 75, રાઈટ. એવી રીતે વાય એક્સિસ પર ડિસ્ટન્સ માર્ક કરીએ તો આ જે કર્યું કહેવાય એને આપણે સ્કેલ કરી કહેવાય, બરાબર. તો સ્કેલ બી એક સાઈડ પર કોર્નર પર આપણે લખવાની છે, જે આગળ આમાં બતાવશે. નાઉ શો ડ્રો એ what is the next step? Step 6, draw a dotted line passing through the given value of time. Draw another dotted line passing through the corresponding value of distance. તો હવે ટેબલમાં 0 પર 0 આપ્યું છે, 0 અવર ત્યારે 0 કિલોમીટર, તો 0 0 પર માર્ક કર્યું. પછી જ્યારે 1 અવર છે ત્યારે 25, તો અહીંયા જ્યારે 1 અવર આપ્યું છે આપણને ટાઈમ, અહીંયા નીચેની સાઈડ છે તો અહીંયાથી આમ ડોટેડ લાઈન માર્ક કરશું. એ જ વસ્તુ જ્યારે કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ પર 25, તો 25 ને ઈ જે બે પોઈન્ટ અહીંયા ભેગા થાય છે એ પોઈન્ટને માર્ક કરશું. એવી રીતે બધા જ પોઈન્ટ આપણે માર્ક કરશું. 250, 375, તો આવી રીતે આ જે 2 છે 2 આવી રીતે આમ માર્ક થશે. લેટ્સ ઝૂમ. જ્યારે 0 0 હતું પછી 1 અવરે 25 કિલોમીટર્સ માર્ક થતું હતું, તો આવી રીતે આ ડોટેડ લાઈન આ સેન્ટર ભેગું થાય. એવી રીતે જ્યારે 2 અવર્સ ચાલે છે ત્યારે કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ 50 હતું, તો એવી રીતે આ બે ડોટેડ લાઈન. પછી એવી રીતે જ્યારે 3 અવર્સ હતું ત્યારે 75, તો એવી રીતે. હવે શું કરશું નેક્સ્ટ? આ ડોટેડ લાઈન બધા ડોટ્સને કનેક્ટ કરશું, જેનાથી આપણને એક સ્ટ્રેટ લાઈન મળશે. Now join all the points on the graph. Note that this forms a straight line. એક straight line બને છે, right? Mention the scale that you have used in the box as shown in the example on the right. મેં જ્યારે 0 1 2 3 એ સ્કેલ કરવાનું કીધું હતું ત્યારે મેં તમને કીધું હતું સ્કેલ કોર્નર પર લખવાનું છે, તો કેવી રીતે લખશું? સ્કેલ ઓન વાય એક્સિસ 4 સેન્ટીમીટર. આપણે સેન્ટીમીટરમાં 1 સેન્ટીમીટરનું 1 બોક્સ છે, તો આપણે 4 સેન્ટીમીટરે 1 અવર કર્યું છે, તો જે લીધું છે, જે આપણે માન્યું છે એ લખવાનું છે. એક્સ એક્સિસ પર એક બોક્સ એટલે 1 સેન્ટીમીટર, તો આપણે 4 બોક્સ અહીંયા નીચે મૂક્યા છે, જો 1 2 3 and 4, તો એ કેટલું 1 અવર થયું, તો 4 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અવર. અને એવી જ રીતે વાય એક્સિસ પર 1 2 3 4 5 સેન્ટીમીટર 5 કિલોમીટર કરવા માટે આપણે 5 બોક્સીસ મૂક્યા છે, એટલે 1 બોક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 કિલોમીટર. તો એવી રીતે 1 બોક્સ એટલે 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 કિલોમીટર. ઓકે, so this is the distance time graph for table showing the motions of Raj's car. એટલે એક ડિસ્ટન્સ ટાઈમનો ગ્રાફ બન્યો જેના ઉપર આપણને ટેબલ આપ્યું છે અને ટેબલની બધી વેલ્યુઝથી આપણે એક ગ્રાફ મેન્શન કર્યો છે, રાઈટ. હવે કેલ્ક્યુલેટ્સ ધ ટોટલ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ બાય રાજ ઇન 1.5 અવર. હવે આપણને એક ક્વેશ્ચન આપ્યો છે કે ઇફ અહીંયા તમને ટેબલ પર 0 1 2 3 અવર્સ દીધા છે, તો ઇફ તને એવું પૂછ્યું હોય કે 1.5 અવર પર રાજની કાર કેટલી મૂવ કરી, તો એ જોવા માટે આપણે શું કરશું? જો ફર્સ્ટ 1.5 અવર મેન્શન કરશું. 1 અહીંયા છે, 2 અહીંયા છે, તો 1.5 એની વચ્ચે આવશે, તો એનાથી આપણે આમ સ્ટ્રેટ લાઈન ડ્રો કરશું. હવે એ લાઈન જ્યારે આ આપણને સ્ટ્રેટ લાઈન મળી છે ને, જે બીજા બધા પોઈન્ટ્સ જોઈન કરીને આ સ્ટ્રેટ લાઈન પર ક્યાં ટચ કરે જ ને એ જ પોઈન્ટ પર આપણે અહીંયા વર્ટિકલ લાઈન હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડ્રો કરશું. અહીંયા જે પોઈન્ટ આવે છે એ ડિસ્ટન્સ કવર થયું છે રાજને જ્યારે 1.5 અવર થયા ત્યારે. ઓકે, સો identify the point on the time axis for which the distance has to be found at this time 1.5 hour. એટલે x axis માંથી 1.5 મેન્શન કરશું. Draw a perpendicular line which interacts with the graph and which cuts the graph.
અને તે જે લાઈન કટ થાય છે ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ એક્સિસ પર એક પોઈન્ટ મેન્શન કરશું અને પોઈન્ટ જે અહીંયા મળશે which will be here approximately 37.5 from the graph, because if this is 30, this is 30, this is 35, this is 40. If I mention here, this is 30, this is 35, this is 40. So it is between 35 and 40, so which is almost 37.5. So you can draw it like this. If it is asked, તમને પૂછ્યું હોય કે 2.5 hour કીધું હોય તો અહીંયા 2.5 hour એટલે this line, so it will be somewhat like here, અને ત્યાંથી અહીંયા આવી રીતે આમ લાઈન ડ્રો કરવાની. અહીંયા જે પોઈન્ટ પર મીટ થાય એટલો ડિસ્ટન્સ કવર થયો હશે 2.5 hour. ઓકે, so calculate the average speed of a Raj's car from the part of a journey between 1 hour and hour 3 using a distance time graph. Now we are asked કે distance time ઉપરથી ગ્રાફમાંથી સ્પીડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ, આઈડેન્ટિફાઈ ધ 2 points, જેની એવા બે પોઈન્ટ્સ અહીં આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલા છે કે ક્યાંની સ્પીડ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે 1 hour ને 3 hourની વચ્ચે. So we have to first mark કે first point and 1 hour કીધું છે, which is this here, and 3 hour which is this. So આ બે પોઈન્ટ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, આ બે ડિસ્ટન્સની સ્પીડ શું છે એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. તેના ગ્રાફ ઉપરથી આપણને આ ટી 1 hour મળી ગયું, ટી અને એનું ડિસ્ટન્સ 25 કિલોમીટર, અને આપણે જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે ટી એમાં ટાઈમ 3 hours છે અને ડિસ્ટન્સ 75 કિલોમીટર છે. સો એપ્લાઇંગ ધ એવરેજ સ્પીડ, આપણને અહીંયાથી અહીંયાની સ્પીડ ફાઇન્ડ કરવાની, વિચ વી ઇફ એક પોઈન્ટથી સેકન્ડ પોઈન્ટ સુધીની સ્પીડ ફાઇન્ડ કરતા હોય તો એના ઉપરથી આપણને એવરેજ સ્પીડ મળે છે. સો એવરેજ સ્પીડની ફોર્મ્યુલા અપ્લાય કરશું, ડિસ્ટન્સ એટ સેકન્ડ પોઈન્ટ માઇનસ ડિસ્ટન્સ ઓફ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, મતલબ ટોટલ એવરેજ ડિસ્ટન્સ અપોન ટોટલ એવરેજ ટાઈમ. સો એવરેજ માટે આમાં ડિસ્ટન્સ ઉપર માઇનસ કરશું, 75 માઇનસ 25 અને time 3 minus 1, so we can get answer 50 upon 2, which is 25 kilometer per hour. એટલે approximately average speed car ની 25 kilometer per hour છે 1 hour થી 3 hour ની વચ્ચે, right? હવે describe a distance time graph for the motion in the following bus. A bus moving at a constant speed, a bus parked. First છે a bus moving at a constant speed, and a second a bus parked on the side of a road. In such case, the distance covered by the bus will increase at the constant rate since there is no change in its speed. Therefore, the graph would be an inclined straight line where the distance keep increasing with time. ક્વેશ્ચન એવો છે કે બસ મૂવ કરે છે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડમાં, તો જ્યારે કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડ છે સપોઝ એની એવરેજ એવી 25 કિલોમીટર પર આવર એ સ્પીડ પર ચાલે છે, તો આફ્ટર 1 hour એ 50 કિલોમીટર હશે 2 hour, આફ્ટર 1 other hour તો એ 75 પર હશે, કેમ કે એની સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ છે એટલે આપણને ગ્રાફ કેવો મળશે, એક સ્ટ્રેટ લાઇનમાં ગ્રાફ મળશે. તો distance covered by the bus will increase at the constant rate since there is no change in the speed, therefore graph would be an inclined straight line, right? The second question, a bus parked on the road side of a road. હવે રોડ પર એક બસ પાર્ક કરેલી છે, તો હવે એ ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, ડિસ્ટન્સમાં નહીં મૂવ થાય કેમ કે ત્યાં ત્યાં ઊભી છે, ટાઈમ જતો જશે પણ ડિસ્ટન્સ નહીં, તો એક રેડ એક લાઈન મળશે જે ટાઈમ સાથે રિપ્રેઝેન્ટ થઈ હશે કે એક્સ એક્સિસ પર બિલોંગ થતી હશે. કેમ કેમ કે ડિસ્ટન્સ તો ટ્રાવેલ જ નથી કરતું કેમ કે એક જગ્યાએ પાર્કડ છે એટલે ટાઈમ ટ્રાવેલ ખાલી ટાઈમ જ જાય છે, ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ નથી કરતું. Now that we have recalled how to plot the distance time graph and find the value of a speed using the distance time graph, now let us solve some problems using distance time graph. So here is the first question. This practice question you have to write in your notebook as an homework, right? Plot the distance time graph using the data given below. Distance time
The table is given. You have to first plot a graph and then you have to answer this question A and B. First A is find the distance covered by the object at 5 seconds and second is calculate the speed of an object. પહેલા એના માટે આપણે ગ્રાફ પ્રિપેર કરશું. સો ગ્રાફ બનાવવા માટે there is a table time 0 to 468. So distance here time is given, so we will mark as 0 1 2 0 2 4 6 8. આપણને ચાર આ ટાઈમના યુનિટ્સ આપેલા તો એ લીધું તો આમાં 1 box is equal to 1 second, so 2 box is equal to 2 seconds. So scale on x-axis 2 centimeter 1 centimeter, 1 box એટલે 1 centimeter, 2 box એટલે 2 centimeter, 2 boxes થાય એટલે 2 centimeter થયું ત્યારે 2 seconds થઈ છે. એવી રીતે સ્કેલ લીધી છે. અને એ જ પ્રમાણે y axis માં 1 centimeter એટલે 1 meter, 1 box એટલે 1 centimeter એટલે 1 meter, રાઈટ. તો y axis ની સ્કેલ એવી રીતે આપણને y axis પર ડિસ્ટન્સ 0 4 8 12 and 16. સો એના ઉપરથી આપણને y axis ની સ્કેલ 4 8 12 and 16. તો એ પહેલા એ પ્લોટ ગ્રાફ કર્યો, બધા માર્કિંગ્સ ગ્રાફ કર્યા. હવે એના ઉપરથી આપણે પ્લોટ કરશું 0 0 2 and 4. જ્યારે 0 ડિસ્ટન્સ હતું ત્યારે 0 ટાઈમ હતું, પછી જ્યારે 2 ટાઈમ હતું ત્યારે 4 કિલોમીટર 4 મીટર ડિસ્ટન્સ હતું. એવી જ રીતે જ્યારે 4 સેકન્ડ્સ હતી ત્યારે 8 મીટર ડિસ્ટન્સ હતું. એવી જ રીતે 6 સેકન્ડ્સ હતી ત્યારે 12 મીટર ડિસ્ટન્સ હતું. 8 સેકન્ડ્સ હતી ત્યારે 16 મીટર. તો એવી રીતે આવી રીતે એક્સ એક્સિસ અને લાઈન વાય એક્સિસ પર આમ લાઈન પોઈન્ટ કરીને બધા પોઈન્ટ માર્ક કર્યા અને આ પોઈન્ટ ઉપરથી લાઈન કનેક્ટ કરી અને લાઈન એ સ્ટ્રેટ લાઈન આવી છે. હવે ક્વેશ્ચન એવો હતો, આ ગ્રાફ પ્લોટ થઈ ગયો. હવે ક્વેશ્ચન ઇઝ ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય એન ઓબ્જેક્ટ ઇન 5 સેકન્ડ. 5 સેકન્ડમાં ડિસ્ટન્સ કેટલું કવર થાય છે ઓબ્જેક્ટથી એ કહેવાનું છે. સો 5 સેકન્ડ વિચ વિલ કમ હિયર બિટવીન 4 and 6 એટલે અહીંયા 5 આવશે, ત્યાંથી એક ડોટેડ લાઈન આપણે પાસ કરશું. એ અહીંયા જે લાઈન છે એના ઉપર ક્યાં ઇન્ટરસેક્ટ થાય છે ત્યાંથી એક હોરિઝોન્ટલ લાઈન પાસ કરશું, સ્લીપિંગ લાઈન, જે અહીંયા વાય એક્સિસ પર કટ થતી હશે. એ જ્યાં કટ થતી હશે એ ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ થયું હોય તો અહીંયા 10 પર કટ થાય છે. આઈ ઝૂમ ઇન, આ 5 છે, 5 થી ડોટેડ લાઈન ડ્રો કરી સ્ટ્રેટ આ પોઈન્ટ પર મળી ઓન એક્સ એક્સિસ ઓન અ સ્ટ્રેટ લાઈન, સોરી નોટ ઓન એક્સ એક્સિસ, આ સ્ટ્રેટ લાઈનમાં આ પોઈન્ટ પર મળી ત્યાંથી સ્ટ્રેટ લાઈન વાય એક્સિસ પર ડ્રો કરી પરપેન્ડિક્યુલર, તો એ અહીંયા મળી છે. અને આ પોઈન્ટ ઇફ વી કાઉન્ટ 8 9 10 11 and 12, so this point is 10. સો એવી રીતે 5 સેકન્ડ્સ જ્યારે હોય હશે ત્યારે 10 મીટર ટ્રાવેલ ડિસ્ટન્સ થયું હશે. તો એના માટે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જે હતો ટુ ફાઇન્ડ ધ ડિસ્ટન્સ કવર્ડ બાય એન ઓબ્જેક્ટ એટ 5 સેકન્ડ, તો એના માટે આન્સર છે 10 મીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ થયું હશે. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ કેલ્ક્યુલેટ ધ સ્પીડ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ. સ્પીડ કરવાની, તો એવરેજ સ્પીડ આપણને ફાઇન્ડ કરવાની કીધી. સ્પીડ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ એવું પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પર નથી કીધું, એટલે 0 ટાઈમથી 8 સુધી 8 સેકન્ડ સુધી શું એવરેજ સ્પીડ રહે છે એ કહેવાનું. તો ડિસ્ટન્સ એટ સેકન્ડ પોઈન્ટ માઇનસ ડિસ્ટન્સ એટ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ અપોન ડિસ્ટન્સ એટ સેકન્ડ પોઈન્ટ માઇનસ ડિસ્ટન્સ એટ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. તો એવી રીતે ડિસ્ટન્સ એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ 0 0 અને લાસ્ટ પોઈન્ટ જે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે એ 8 સેકન્ડ ને 16 મીટર. સો 16 માઇનસ 0 upon time is 8 minus 0, 8 second minus 0 second, which will give us 16 by 8, which is 2 meter per second. So the average speed of the object is 2 meter per second throughout the distance. So the distance, now second question, the distance versus time graph for 3 car ABC is shown in the given figure. So first question is which car was the fastest, and second question is which car was the slowest and give reason for your choice. First question, let's solve. Which car was the fastest? Here car B was the fastest of all 3 cars because it covered most distance in 3 seconds. Now we know speed is equal to distance upon time, right? Where distance more cover through a same
in the figure almost બધા જ ABC ત્રણેય કારનું ટાઈમ પીરિયડ સેમ છે. જે ટ્રાવેલ કરવાનું છે ખાલી ડિસ્ટન્સ વેરી કરે છે. ડિસ્ટન્સ વેરી કરે છે એટલે ફાસ્ટ ને સ્લો આપણે કહી શકીએ છીએ, રાઈટ. સો જે વધારે ડિસ્ટન્સ કવર કરશે, ડિસ્ટન્સ વધારે કવર કરશે એ ફાસ્ટ હશે, અને જો ઓછું ડિસ્ટન્સ કવર કરશે એ સ્લો હશે. તો ઇફ વી સી ઇન ધ ફિગર, ફાસ્ટ કોણ ચાલે છે? બી કાર છે, ઓલમોસ્ટ અહીંયા 8 પર છે, અને એનું આફ્ટર 1 2 3 3 સેકન્ડ, પહેલા 1 સેકન્ડ પર એ 8 ઉપર છે, અને જ્યારે 4 સેકન્ડ પર આવે છે ત્યારે એનું ઓલમોસ્ટ 28 આજુબાજુ. એટલે ઓલમોસ્ટ વી કેન સે એને ડિસ્ટન્સ કવર કર્યું 20 મીટર્સ. બી ઇઝ એપ્રોક્સિમેટલી, ઇફ એપ્રોક્સ કરવા જઈએ, બી ઇઝ 20 મીટર ટ્રાવેલ કર્યું. એવી જ રીતે એ જોઈએ, એ છે ઓલમોસ્ટ 5 આજુબાજુ છે, અને 20 સેકન્ડ પોઈન્ટ આફ્ટર 3 સેકન્ડ. જ્યારે 4th સેકન્ડ પર હોય છે ત્યારે 20 પર હોય છે. તો 20 - 5 વિચ ઇઝ 15. એન્ડ સી, ઇફ વી ચેક અબાઉટ સી, તો એ 5 કરતાં બી લેસ છે, ઓલમોસ્ટ 4 જેવું, 4. So at 1 second, which is C has starting point at 4, and after 3 seconds, which is 4 second, C is at the position of 15. So 15 - 4, which is 11. So approximately B એ 20 meters travel કર્યું, A એ 15 meters travel કર્યું, and C એ 11 meters travel કર્યું. તો which one is the fastest? જેને વધારે ટ્રાવેલ કર્યો ડિસ્ટન્સ એ ફાસ્ટ કરશે. તો બી ફાસ્ટેસ્ટ છે અને સી સ્લોએસ્ટ છે, because it has covered less distance. Car B was the fastest of all the three cars because it covers the most distance in 3 seconds. And which car was the slowest? Car C was the slowest of all the three cars since it covered the least distance in 3 seconds. Now let us recall how to identify whether an object is in uniform motion or non-uniform motion by observing distance time graph. And for this, let's do an activity. Distance time graph for uniform and non-uniform motion. Plot the distance versus time graph of a moving object using the given data. અહીંયા એક ટેબલ આપ્યું છે. આ ટેબલ ઉપરથી ગ્રાફ બનાવવાનો છે. when we plot these numbers on the graph, તો આપણને ગ્રાફ પર એક સ્ટ્રેટ લાઈન બને છે. so we can say the speed is constant. એક સ્ટ્રેટ લાઈન બનવાથી why? because first hour માં object 15 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે, સેકન્ડ અવરમાં બી 15 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે, અને થર્ડ અવરમાં બી 15 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર કરે છે. The object thus covered equal distance in equal time interval. Therefore, speed is constant, or the speed does not change throughout the journey. So, which type of motion does an object have if it moves at constant speed in a straight line? When an object moves with a constant speed in a straight line, it is said to be uniform motion. In uniform motion, an object covers equal distance and equal time, hence the speed remains constant. And a constant speed હોય ત્યારે uniform motion માં હશે. Plot the distance versus time graph of a moving object using the given data. આ ડેટા ઉપરથી પાછો પ્લોટ કરવાનો છે. તો બધા જ પોઈન્ટ પ્લોટ કરવાથી કંઈક આવો ગ્રાફ મળશે. So was the speed of an object constant throughout the journey? No. Why? કેમ કે ફર્સ્ટ અવરમાં 5 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર થયું, સેકન્ડ અવરમાં 10 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર થયું, થર્ડ અવરમાં પાછું 5 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ કવર થયું. તો સેમ ટાઈમ ઇન્ટરવલમાં અનઇક્વલ ડિસ્ટન્સ કવર થાય છે. તો સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ નથી. જ્યારે સ્પીડ કોન્સ્ટન્ટ ન હોય ત્યારે નોન યુનિફોર્મ મોશન. What type of motion does an object have if speeds keep changing? When a speed of an object keeps changing, the object is said to be non-uniform motion. In non-uniform motion, an object covers unequal distance in
equal time interval, hence speed keeps changing. The graph of an object in non-uniform motion does not result in straight line. So at the end summary, the graph is always a straight line for an object in uniform motion, and a graph is never a straight line for an object in non-uniform motion. Till now, we studied uniform and non-uniform motion based on distance time graph. Now we know that to get an object in motion, we need to apply force in it. So now let's recall what is force in. What is force? Force, a push or a pull. Consider two cases. A force is applied to a door in both the cases. The person is pushing the door, the person is pulling the door in case 2. Case 1, pushing the door. Push. When we push, the doors move away from us. And case 2, pull. When we pull, the door moves towards us. In both cases, we have caused the object, which is door here, to move. The interaction of pulling and pushing of an object is force. What is force? જ્યારે કોઈ બી ઇન્ટરેક્શન પુશ અને પુલમાં કોઈ બી વસ્તુનું કોઈ બી ઓબ્જેક્ટનું મૂવમેન્ટ પુશ અને પુલમાં કરીએ એને ફોર્સ કહેવાય. પુશ કરીએ ત્યારે ઓબ્જેક્ટ આપણાથી દૂર જશે, પુલ કરીએ ત્યારે ઓબ્જેક્ટ આપણી પાસે આવશે. A force is a push or a pull which involves an interaction between two bodies. The one receiving the force is the object of the force, and the ball is receiving being kicked by the force from a player, hence it is the object of a force. What is force of an object? Object of force કોને કહેવાય? એવો ફોર્સ જે ફોર્સ ઓલવેઝ બે વસ્તુમાં થશે, બે ઇન્ટરેક્શનમાં થશે. લાસ્ટ કેસમાં ડોરને ધક્કો મારતા હતા તો ડોર ઓબ્જેક્ટ હતો, તો અહીંયા ફોર્સથી આપણે બોલને પુશ કરીએ છીએ નેટમાં ગોલ કરવા માટે. સો ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ ફોર્સ કોણ થશે? બોલ થશે. Is the direction in which ball is moving the same or different in the two cricket shots shown below? shown below બે કેસ બતાવ્યા છે, એમાં સેમ ડાયરેક્શનમાં બોલ મૂવ કરે છે. Yes, the direction in which the ball moves is the same in both these shots. We can see with the representation of an arrow. Is a greater force applied in one of the shot as compared to the other? First is defensive shot and the second is straight drive. The ball has moved a lesser distance and the ball has moved a greater distance. Ball same direction માં જાય પણ બંનેનું distance ઓછું કવર થયું છે, right? So જ્યાં lesser distance કવર થયું ત્યાં lesser force applied થયું છે, અને જ્યાં greater distance કવર થયું ત્યાં greater force applied થયું છે. Force વધારે હતો ત્યાં. The direction is same but the speed of the bat determines how much force is applied on the ball. Defensive shot, lesser magnitude. Straight drive, greater magnitude. This part of a force component describing the amount of a force applied on the ball is called the magnitude of the force. Magnitude of the force કોને કહેવાય? કોઈ બી force જે આપણે કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ પર લગાવતા હોઈએ તો એનું કેટલી અમાઉન્ટમાં એ ફોર્સ લાગે છે એ ઓબ્જેક્ટ પર અપ્લાય થાય છે એને મેગ્નિટ્યુડ કહેવાય. Magnitude of the force. Is a greater force applied in one of the shot as compared to other? Curve drive ને on drive. The distance to which ball moves in a same in both shot, hence the magnitude of the force applied is same. Distance cover same થયું છે બંને જ શોટમાં, so magnitude same છે.
Is the direction in which the ball is moving same or different in these two cricket shots shown below? Curve drive, the ball has moved to the right, and on drive, the ball has moved to the left, so the direction are different. The distance moved is the same, but the direction of ball moved is different. This depends on the direction of force applied by the bat. This part of force component describing the direction in which force is applied on the ball is called direction of force. એટલે એવો કોઈ બી ફોર્સનો એક એવો પાર્ટ જેમાં આપણે ડાયરેક્શન ડિસાઇડ કરીએ, જેના ઉપર ફોર્સ લાગ્યો હોય, કોઈ બી ઓબ્જેક્ટની ડાયરેક્શન ડિસાઇડ થતી હોય એને ડાયરેક્શન ઓફ ધ ફોર્સ કહેવાય. તો components of force શું થયું? A force has both magnitude and direction. A change in one of the two or both causes a change in force applied to the object. Now see what we have learned: force in a બે components, magnitude and a direction. Let's check and understand it. In identified all the options in which force is involved: riding a bicycle, imagining a beautiful lake, chewing gum, stretching a rubber band. And classify the following actions as a pull or a pull, push or a pull: opening a tiffin box, striking a shot in a carom, sucking on a straw. Now, first answer: identify all the objects which is in which force is involved. ફોર્સ કેમાં કેમાં ઇન્વોલ્વ થાય? બાઇસિકલ ચલાવવામાં પેન્ડલ મારવા પડે છે, પુશ કરવું પડે છે પેન્ડલ ઉપર, ત્યારે વર્ક કરે છે એટલે ફોર્સ અપ્લાય થાય છે, એના કારણે આપણે એક ડાયરેક્શનમાં મૂવ કરીએ છીએ. ઇમેજિંગ અ બ્યુટીફુલ લેક, આમાં કોઈ ફોર્સ અપ્લાય નથી થતું, આપણે ખાલી ઇમેજિન કરીએ છીએ. પછી ચ્વિંગમ, મૂઢામાં ચબાવ ચબાવ કરતા હોય ત્યારે ફોર્સ અપ્લાય થતો હોય ત્યારે એ ચવાય છે. પછી સ્ટ્રેચિંગ એ રબર બેન્ડ, રબર બેન્ડને આમ એકબીજાથી આમ ખેંચીએ છીએ, પુશ પુલ કરીએ છીએ ત્યારે રબર બેન્ડ ખેંચાય છે, તો ફોર્સ અપ્લાય થયો છે. ક્લાસિફાય ધ ફોલોઈંગ એક્શન એઝ અ પુશ ઓર અ પુલ. ઓપનિંગ અ ટિફિન બોક્સ, ટિફિન બોક્સ ઓપન કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પુલ કરીએ છીએ આપણી સાઈડ ટિફિનને. સ્ટ્રાઇકિંગ એ શોટ ઇન અ કેરમ, એક આમ ધક્કો મારીએ છીએ ત્યારે એ કેરમ શોટ જાય છે એટલે પુશ કરીએ છીએ. ધક્કો મારીએ છીએ પુલ એટલે આપણી સાઈડ આવે છે. કેરમ સ્ટ્રાઇક કરીએ ત્યારે આપણાથી દૂર ભાગે એટલે પુશ. સકિંગ ઓન એ સ્ટ્રો એ પુલ, જ્યારે આપણે સક કરીએ છીએ સ્ટ્રોમાંથી કોઈ લિક્વિડ આપણી પાસે લઈએ તો એ આપણી અંદર લઈએ છીએ તો આપણી સાઈડ મૂવ કરે છે એટલે પુલ. Till now, there was only one force acting on an object. In all the case we have seen, what will happen when there are multiple force acting on an object? Let's find out. જ્યારે કોઈ બી એક ફોર્સ અત્યાર સુધી આપણે જે જોતા હતા એમાં એક ઓબ્જેક્ટ હોય એના ઉપર ફોર્સ અપ્લાય થતું હતું, આપણું એને મેગ્નિટ્યુડ ને ડાયરેક્શન જોયું. હવે સપોઝ કે બે ત્રણ ફોર્સ અપ્લાય થતો હોય તો શું થાય? Hello students, we have learned about how force acts on an object and makes it move. What do you think will happen when more than one force acts on an object? Let's find out. Here are two friends, Rahul and Samit, applying force to the same box and trying to move it. Can you tell in which direction the box will move? The box moves in the direction of the force applied by both Rahul and Samit. Why do you think this happens? Look closely, you can see that the forces applied by Rahul and Samit are acting in the same direction. When the forces are acting in the same direction, the combined force, called the net force,
tell in which direction will the box move this time? Any guesses? Let's say someone applies a greater force. In which direction do you think the box will move and why? The box will move in the direction of the force applied by Summit, since it is greater in magnitude. What if Rahul were to apply the greater force? In which direction would the box move and why? The box moves in the direction of the force applied by Rahul, since it is greater in magnitude. So why does the box move in different directions in the two cases? Is there any relationship between the direction in which the box moves and the magnitude of the force applied? When the forces act in opposite direction, the magnitude of the net force is equal to the differences of the magnitude of the forces applied. And the object moves in the direction of the force with greater magnitude. Let's summarize what we've learned so far. When multiple forces act on an object, the combined force on the object, which can be the sum or the difference of the forces applied, is called the net force. This net force is like a single new force acting on the object with its own magnitude and direction. The magnitude and the direction of this net force are given in the table. When the forces are in the same direction, the magnitude is the sum of the forces applied, and the direction is same as that of the forces applied. When the forces are in opposite direction, then the magnitude is the difference between the forces applied, and the direction is the direction of the greater force applied. Now, let's see what happens when Rahul and Samit apply equal forces. In which direction do you think the box will move and why? This time the box doesn't move at all. Why do you think this happened? Let's take a closer look. The forces applied by Rahul and Samit are equal, but they are acting in opposite directions. As the forces are opposite, the magnitude of the net force is equal to the difference of the forces applied by both of them. The forces cancel each other out, hence box doesn't move. Here, the net force is zero. Such forces, which are equal in magnitude and opposite in direction, and which cancel each other out, are called balanced forces. The net force acting on the object in such cases is zero. So today we learned about the net force. Thank you. You have seen multiple forces acting on the same object. So let me ask you two questions for your understanding. If two or more forces are applied to an object in the same direction, the direction of net source is the same as the direction of individual force. It is true or false. When two forces, for question is two forces applied to an object in same direction. So the direction of net force is same as the direction of individual force. Yes, true, which is true. Second question, if two forces are applied in an opposite direction, the magnitude of net force is equal to the difference in the magnitude of force applied, which is true or false. Question is again, if two forces are applied in opposite direction, कोई भी force opposite direction में applied है तो एनो magnitude of a net force is equal to the difference in the direction of magnitude of the force applied individually. So it is also true. So now let's learn. We have learned how a force is just like a push or a pull, and that applying a force moves the object like the door we saw. But is moving an object the only way the force can affect?
Today we shall learn how a force affects an object in many other ways. See, types of effects. What is happening in the ball before and after the force is applied in each case. Here are two cases. First case છે જેમાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ પર હોય છે એને ગોલ કરવાનું. સેકન્ડ કેસમાં બોલ ગોલકીપર બોલ રોકે છે. તો ફર્સ્ટ કેસમાં શું થશે, જ્યારે ફોર્સ અપ્લાય થશે તો એ ડાયરેક્શનમાં ગોલકીપર પાસે ગોલકીપરમાં બોલ ગોલ થશે. ફોર્સ અપ્લાય થાય છે જે ડાયરેક્શનમાં બોલને પુશ કરવામાં આવે છે, કિક કરવામાં આવે છે. અને સેકન્ડ કેસમાં બોલ રેસ્ટ પર જતો રહેશે. કેમ કેમ કે ગોલકીપર એ બોલને કેચ કરી લે છે, રોકી લે છે. સો ધ બોલ મૂવ્સ ઇન ઇટ્સ પોઝિશન એઝ ધ પ્લેયર કિક્સ ઇટ. અત્યારે રેસ્ટ પર છે અને કિક કરશે એવું એક મૂવમેન્ટ બતાવશે. અને પેલા મૂવમેન્ટમાં હતો અને બોલને કેચ કરી લે છે એટલે ગોલકીપર એટલે બોલ રેસ્ટ પર છે. In which direction the ball moving before and after the force applied in each case. ડાયરેક્શન કહેવાની છે. આમાં જે ગોલકીપર ડાયરેક્શનમાં જે ડાયરેક્શનમાં કિક મારશે એ પ્રમાણે ડાયરેક્શન એની ડિસાઇડ થશે અને એના કારણે સ્પીડ ચેન્જ રહેશે. જેવી કિકની પ્રેશર હશે, જેવો ફોર્સ અપ્લાય થયો હશે એ પ્રમાણે સ્પીડ ચેન્જ રહેશે અને ડાયરેક્શન એ પ્રમાણે નક્કી થશે. When a player kicks the ball, its speed changes and it moves in the direction of the force applied. અને આ કેસમાં when a player deflects the ball with its head, it moves at the same speed but in different direction. જ્યારે માથાથી કરે છે ત્યારે બોલ ખાલી સહેજ ઉપર જશે, પાછું એના માથા પર ભટકાશે, પાછું ઉપર જશે. તો સ્પીડ એની કોન્સ્ટન્ટ રહેશે પણ ઘણીવાર પડી જાય છે તો એ ડાયરેક્શન ડિફરન્ટ ડાયરેક્શનમાં થઈ જાય છે. So what happened when we squeeze something soft like a dough? કોઈ બી લોટ હોય બાંધેલો, રોટલીનો લોટ છે કે ભાખરીનો, એવા ડોને આપણે આમ દબાવીએ તો એનાથી શું થાય છે? તો એનો શેપ ચેન્જ કરે છે, રાઈટ? The dough changes shape. Squeezing, applying force can change the shape of an object. So at the end what we can conclude કે શું ઇફેક્ટ આવે છે? It can move an object from the rest, and it can stop a moving object to rest. It can make an object at rest from moving. It can change the shape of an object. It can increase or decrease the speed of an object. It can change the direction of an moving object. આ જે આપણે એક્ટિવિટી જોઈએ એના ઉપરથી આપણે 5 પોઈન્ટ્સ કન્ક્લુડ કરી શકીએ છીએ. Now હવે state, if I ask a question, state any 3 effects of force of an object. 3 effects. તો અહીંયા જ કન્ક્લુઝનમાં જોયું, પહેલાં તો એક શેપ ચેન્જ થાય છે, બીજું કોઈ બી ઓબ્જેક્ટ રેસ્ટ પર હોય તો એને મોશનમાં લાવી દે, અને કોઈ બી એક ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં હોય તો એને રેસ્ટ પર લાવી દે, ત્રીજું ડાયરેક્શનમાં ચેન્જ થઈ જઈ શકે, we can change the direction. So till now we have learned plotting distance time graph using graph paper, and by using graph paper we can find the value of distance traveled, speed, average speed accordingly. And then we discussed about the force. So we have seen how force exists in different situations around us as push and pull. We also have learned that force has two components, magnitude and direction. And we also learn how to calculate the net force on an object and effect, and this net force of an object effect અત્યારે જોઈ કે કેવી રીતે net force apply થાય છે. That's it for today's lecture. Now we came end to the physics bridge course. In the next lecture we will study about chemistry. We will start about chemistry's bridge course. Thank you all. You please send me the practice question as an homework.
I already told you before. Write that. And okay, write this effects. Here, this image, a force that and have following effects. Write the effect. One practice question and this conclusion or effects of the force. Write this two as an homework and send it to me. Thank you all. Thank you, students.